And I'm so, so happy and grateful to learn from you. I have all my notes ready and we are blessed to have you on this call. Thank you. Let's go. Thank you so much for your time, girls. Before anything, Julie, thank you so much for the leader you are. I know that you are a servant leader, and being a servant leader is not just serving the people that are on our team, serving the people that we work with in our own organization, but really serving everyone that needs to be served. And I know that this lady over here, she is that person. So before anything, let's just put a heart to Julie, because I have this amazing, amazing respect to her. I know that she's helping so many ladies to achieve like a higher level in their lives. And I really want you girls to never take for granted a woman that stands for every woman around her. This is like a must. And this is why like I'm on this call right now. One of my best friends and one of my biggest leaders is his birthday right now. And I just came from one call, came here, and I will show you this Portuguese view. This is beautiful out here. So we have this blessing to be doing this call like with all this grace. And one thing I know for a fact that is on this call, I really want to be direct to all of you ladies and really speak to your heart, because I know that from woman to woman, the conversations are different, right? Because we pass the same things, we have the same challenges, and sometimes what happens is that we have this tendency to make ourselves so strong that we never allow the way that we can be vulnerable to allow our business to grow, right? So I'll start with my story and I will tell you some details that in none of the Zoom calls I shared, because I know that is important. And this is why I'm here right now. And this is why I want to share everything with you. And this is where we started, okay? So before anything, I really want you guys to understand that I've been doing this over the last 40 years, and this journey is amazing. And the major thing that I've learned was learning about myself. Some people say, hey, my biggest result is my trading account. Like I've been able to make multiple six figures with the products, multiple six figures with the compensation plan. But the biggest result I have is the person that I became. And some of us, we just want to rush the money, and we don't want to rush our progress when it comes to a human being. But I want you to understand this. This is the first concept that I want you to have. Leadership is the whole being. And the depth, the deepest your leadership is, will be on the same level on the deepest you are. So understanding yourself will allow you to be this greater leader. It will allow you to be this person that can come to everyone and knows, okay, this is what I stand for. This is what I say yes to. This is what I say no to. And this is what I can now do. And some of us as ladies, and I know that you can relate to me, when I started my business, I was saying yes to everything. You know why? Because I had this lack of self-esteem. I had this lack of self-worth. I had this lack of knowing my boundaries and my standards. But know this one thing. You only have 24 hours in a day. If you say yes to a thing that you don't want to say yes, you will commit to something that will make you say no to the thing that can get your business to the whole new level, right? And for some of us, it's our boyfriends. For some of us, it's friendships. For some of us, is the work we are living in. So when I got started, I was working 16 hours a day. Okay, and I had no money, no time. I was working 16 hours a day, making 600 euros a month. And at that time, I was living alone. I lost my house. I moved back to my parents' house. And because when I moved to my own house, I brought my bed with me as I was needing the money and everything. I needed to sell my bed, okay, to pay my rent, to pay the things that I needed to. So when I started this business, I started with this, okay, I am a loser. Okay, this was inside of my mind. I am a loser. Because I told my friends that I would become an entrepreneur. I was starting to. Now I needed to get a job. Now I'm leaving my house. Now I'm sleeping on my parents' floor, and now I'm losing. I was 18 years old and I was losing.
And for 5 months, my best friend was doing this opportunity and he never called me. He never called me. You know why? Because he thought that he knew me, but no one knows your pains, just you and God. This is the reality. No one but you and God knows really what goes inside of you. So my best friend, he thought that I was okay. My best friend thought that, no, this is not for Marta because she doesn't like math. She's not the person that likes numbers. She's more about the impact. And at that time, like on the academy, we were talking about like a lot of about the money, the travel, the lifestyle and everything. So it's like, no, this is not for Marta. And for 5 months, he went to P1 and I was working from 6 a.m. to midnight every single day. I was taking naps like almost every single day on the airport floor, like on the airport floor, because I was so tired, but I needed to work. And some people were like, we are just too soft with our future. We are just too soft with this business. We are just too soft with everything around us because we never passed on a level of pain that make us be strong. But I want you to understand one thing. Pain is not a requirement for success. You don't have to pass through pain to be tough. You don't have to pass through these hard times to be tough. No, you can just get yourself to this mental state of toughness, of rhino skin inside of your own head. How? By developing this mindset and learning from everybody else's experience. Smart people, what they do is that, like, smart people, they learn from their own mistakes. Wise people, they learn from everybody's mistakes, right? So I was like, okay, this pain allowed me to start my business and to be really strong. And I'm like, okay, I'm ready for what it is that it's going to be needed for me to go chairman. But I want you today, maybe you don't have this sad story, or maybe you have a sadder story than mine, and harder story than mine. It doesn't really matter. The only thing that matters is that you know that your story doesn't have to be about being broken, but about the rise up that you're going to go. So what is the rise up you're going to go? All right, what is that rise up? So in my first week, this is one thing that most people don't know. Like my first month, I haven't done anything. I was so scared. I signed up, I went to an event, I signed up, I was crying on the event. I was like, okay, I didn't understand anything, but maybe this is my last chance, and I didn't have the money, I borrowed the money, and I didn't do anything. And maybe you know someone in your team that did this, or maybe it's passing through it right now, right? So I was that person. And one day I remember this. I was going to bed and I was praying for an opportunity. And this voice came to my mind that said, Marta, you have the opportunity, but you haven't done anything about it. And on that same day, I called my upline and I said, okay, I need a game plan because I need to change my life. What is that game plan? So we seated and he said, okay, what is your goal? And I said, my goal is in the next 30 days, go to this rank that I can make 600 euros a month, this P6, right? So he said, okay, what are you willing to do? And I said, I'm willing to do whatever it takes. One thing that I'm not willing to live one more year this way. I am sick and tired, right? And the lesson that I want you guys to have from this part of the story is really looking at yourself and saying, okay, what is the decision that I can make? I want you to understand this. You can change your life like this in a heartbeat. You can change your life like this. Boom. And the sooner you understand it, sometimes you say, no, it took me 5 years, 10 years. It took me one year to get out of this toxic relationship. It took me 3 years to lose this weight that I wanted to lose. It took me 1 year to gain this lean muscle that I wanted to gain. It took me 5 years to go chairman. And sometimes what really takes us is like that the moment that we arrive to the moment that we make a decision, a real decision. Because a real decision will move mountains. This is reality.
a real decision will move mountains. So I want you to install this in your subconscious mind. I can change my life like this. And the first thing I did was, okay, now I know the game plan. He told me, okay, you got to present this business from 60 to 80 people in the next 30 days. And I was like, okay, if I present in my first week, can I make this on my first week? And he's like, yes, you can. I'm like, okay, let's do it. I'm ready to go into action. You know why? Because I was so tired of living on my weakest potential. But let me tell you this one thing. If you never see potential in yourself, you will never live in greatness. Seeing in yourself is going to be the first step for a whole conquer or vision of what can happen to your life. If you never see potential in yourself, you'll never leave greatness around yourself. So what is the potential we have? And I want you to write down in the chat box, what are one of the 8 things, the 8 things that you have that will make the difference inside of your business if you start to use it? What is that it? For me, it's passion. I'm passionate, right? For some of you, like for Julia, I know that one of her magic traits is how servant she is. She doesn't complain. She does it. Empathy, let's go. I want to see this chat blowing up on your it. Okay, intention, ambition. Let's go. My girl Nancy, inspiration. Let's go. I love it. And I want you to ask this question to you. How can I use my it to overcome my demons? How can I use my it to overcome my demons? Because most of us, what happens is that we try to run away from our demons, right? And I can tell you this one thing. I did this for so long. And when I'm when I'm in panic on a situation that I don't know what to do, sometimes what I do is running away from it. And this is one of my demons, right? This was one of the major things that I needed to learn how to work with. So you got to know what is my it and what are my demons. Not for you to be crying about your demons, but just for you to have this mindset of, okay, now that I know that, now that I'm aware, I can work with them. Because we live on a society that is so easy to run from the things that scare us, right? It's so easy. So I started to develop my business. I started to work. And on my first week, I decided to present a business to more than 70 people. That was my decision, 10 people a day. So I did my list. I was calling my list. And remember, my best friend was leading the business for 5 months. So my friends were their friends. So most people already knew about the business itself. But I was calling everyone. And what really happened was, okay, I did 60 calls on it was midnight. I needed to wake up at 4:50, but I was calling everyone. I confirmed 60 people to go. No, 30 people to go to the Airbnb that I had on the next day, and 10 people showed up. From the 10 people that showed up, 3 people signed up. And on the same day, the 3 people that signed up, they did refund. Okay, so I went from nothing, P150 to nothing again. But what I learned that was, okay, it's not about how many people come and leave. It's not how many people promise that you will be there and don't go. It's about you doing what you got to do. I cannot control people going. I cannot control them. I cannot control people staying, but I control me putting the proper work. So I continue to do it. Second day, 1 people signed up. Third day, 3 people signed up. On the 4th day, these 3 people, 2 of them were launching their business with me. So after 7 days, after 5 days, I was busy. Okay, after 5 days. And after 1 month, I was 23. So what happens was, these people that joined my team, there were most of them guys. Okay, they were most of them guys. And for you, lady, just like I am, maybe it's so much easier for you to invite
that guys that always wanted to have something with you because they will always show up. So what happened was almost like the 12 people I had on my team were guys that wanted to be with me. And you know why? Because I allowed some things to happen that I didn't need it to allow, that made me go to a certain level, but because I didn't have the posture, guess what? I lost my business. And that for me was the moment that I decided, no. Now it's the time for the savage mood. And what is the savage mood? The savage mood is me knowing my worth and me knowing that no one crosses my boundaries. So ask yourself, as a woman, what are the boundaries that some people are crossing inside of your life, inside of your own business? I was allowing them to say certain things and not me blocking it. Why? Because I was afraid of them leaving my team. But guess what? They will leave either way. So the reality is that if you always live on this scarcity mindset, you will never leave an abundant harvest. And for you to leave an abundant harvest, you gotta make sure that you are not afraid. You gotta make sure that your vision is more than enough for the proper people to join you. And I know that it doesn't matter how much time, 750. Why? Because my vision is enough for it. So knowing this, I want you to ask yourself, what is the intention? And let me see the time. What is the intention? What is the intention that you have building your business? Are you more focused about what is your fear? What is stopping you? Or are you focused about on the things that you want to do? I can tell you this one thing. I became chairman then without speaking to the camera. So I was like, okay, I don't need to speak to the camera. But then I understood I am just running away from a fear that I have to face. And not just like because for your business is going to be better, but because for yourself, your business will be a reflection of yourself. And sometimes we only ask this question that is, how can this make my business work? But ask yourself, how can this make me grow? Sometimes your personal growth will eventually turn in your business growth, right? So ask yourself, what are the things that I've been running away? And for me, like, this was one of the things. So I decided to become intentional about speaking to the camera. I decided to become intentional about, okay, what is my biggest fears? And one of my biggest fears was literally getting to people that have higher teams than I have, that have been doing this industry for a long time, and being able to show in myself to them a leader that can lead them. Imagine someone that has like 2,100 people on their team, someone that is doing this for 10 years, someone that is making like 100K, 200K a month. So guess what I did? I got myself a ticket plane to another country, and I went almost alone to meet those people with an intention. And that intention was, Marta, you are going to position yourself around the best. You are going to position yourself, not, okay, this is me, I just take a photo. No, I'm going to sit with them and I will show them my value, because I know one thing. I can now be on Chairman 10 level, but I do not move as a Chairman 10 level. So my question to you is, are you moving just based on where you are, or are you moving based on where you want to be, right? Because some of us, we have this, I will just, when I get to chairman, then my confidence comes. When I get to P5, then I can sit on another table and have different conversations. Why not you positioning yourself there right now? Because you can do it. And for me, this was my biggest lesson, was 2 weeks ago. I decided to go and say, no, nothing that used to block me is going to block me right now. I am ready for you. I am ready for you. And guess what? Like, it was so intentional that this lady that is like my biggest inspiration inside of the industry, she texted me and said, hey, Marta, come meet me. This is my seat. And we booked a dinner.
on next week in Portugal. She's not from Portugal, but she's coming to Portugal and we're going to have a dinner together. And her talk was not about her closing into her company. Her talk was about we growing together something bigger. And I know where that happens. That happens inside of I Am Academy, because we are on the best company in the world. Let's just put I Am Academy on the chat box, because we have we have the best company ever. So the last things that I want to say to you is that this three core things about leadership that I want you to be focused about in all your process. Okay, the first thing is self-awareness. Self-awareness. And self-awareness comes from you knowing who you are. Not when you are on a Zoom call, not when you are in front of the camera, not when you are on Instagram, knowing who you are when you are with yourself. You will never be able to outperform the person you are inside of your own head. I will repeat this because I want you to write down. You will never be able to outperform the person you are inside of your own head. So what does this mean? Who are you inside of your own head? Who do you convince yourself that you are? If you convince yourself that you are a weak leader, you will never be able to outperform, to out-earn the person you are inside of your own head. If you think you are the wealthiest paid woman inside of this industry, guess what? You will be running side to side with the most well-paid women inside of this industry. So who are you inside of your own head? It doesn't really matter how low self-esteem you have right now. It matters how much are you able today to make a decision to stretch it. I want you to, after this call, write down what is the person that you were ready and you are committed to be with. And that is you, because you take yourself to everyone. Everywhere you go, you will go with yourself. You can be alone, but yourself, like the music, me, myself, and I will be there. So this is the first thing, self-awareness. Be self-aware of the conversations you have. You cannot be complaining and winning on the same time. Notice, you cannot be complaining and winning on the same time. Because if your mouth says complaining things, you will attract more of those things inside of your business. Now the life is perfect. So what happens is that you will never be able to attract inside of your business the real things while you are focused on the things that you don't want to happen inside of your business. Right? Your best mood is your solution mood. I think this is how it says. Selection based. You are always thinking about selections, right? I think is it. So this is the first thing, okay? Be self-aware. And know the deepest of your leadership is the deepest of yourself. Be deep about yourself. Be deep about yourself. Because you are the only thing that will live with you in every moment. So make sure that you are aware of what you gotta change. Change your language. I cannot say the people don't have money. People just want to party right now because it's summertime. People are just spend all their money. So now they are not doing the business. And if you say this, guess what? That will exactly what is going to happen inside of your business. You cannot like say this and then someone like Julius is coming inside of your business. Someone like Nancy is going to come inside of your business. Will not happen, right? Will not happen. Someone like Elijah is going to come inside of your business. It will not happen. So I want you to say, I am a magnet of leaders. I am a magnet of people that are hungry to build bigger things with me. And I am a leader. I'm worth it. I'm worthy to have hundreds of thousands of people in my team. And I don't need to know how, I just need to know why. The why will set the intention.
the how will come through the intention, right? The why will set the intention, and the how will come through the intention. Second thing, let's go. More 2 minutes to pass the Julie. Let's go. The second thing is, what is your it? And how can you use it to make your business grow? What is your it? You put it here. I want you to every single day to say this to yourself. I'll say this, I'll use my passion to build a business that will be spoken about hundreds of years after I die. I will use my passion to build a business that will be spoken about hundreds of years after I die. Because if that happens, means that the business you build was legendary. Why? Because you changed people's lives. So use your its and be reckless using your its. You gotta be passionate, right? You gotta be passionate using your its. I'm just like screaming on the street. Everyone is looking for me. I'm like, use your its. Because I am passionate everywhere. Today, I was on the mall and I was just doing this screen recording, this voice story. And I was just like speaking, and this girl like looking at me and say, weirdo. And I was like, you are, because you are too afraid to put yourself out there, right? People need your energy out there. So go out there. And the last thing is servant leadership. Servant leadership. And when it comes to servant leadership, I've learned something. Servant leadership is really doing the things that sometimes they bother you. It's really doing the things that sometimes you say, why is always me doing it? Becoming a servant leadership is you serving the people that make you zero money. Like, this is how I show people I love people. Like, no one can question I love people. You know why? Because anyone can just show me a message, say, Marta, I need you in this place at this time. I can make money out of you or zero money out of you. I'll be there. Because one thing I love is seeing people win. Servant leadership is also being able to serve while you're broken. Being able to give your best while you're broken. And sometimes what happens is that we say, no, I'm not thinking well to serve. I can tell you one thing, serving is one of the things that is my biggest cure. This last week, I passed through a rough week. Some family things happened. I lost someone really close to my heart, and it was not easy. But people ask me, Marta, how are you so okay now? And I said, because I serve. And when you serve, your problems get so small. You know why? Because you understand that love and gratitude are the biggest failings on this planet. And when you serve, you are sending love. Like me being on this call is me transmitting love to all of you. So I'm sending this message to the universe. And yesterday I just got this crazy message from like a big person. And people are like, how did that happen, Marta? And I was just like, my question is, why didn't it happen sooner? Obviously, it would happen. Because every single day I'm vibrating in love. I'm sending the energy of serving. So ask yourself this, how can I serve more? It's so easy for us to complain when the Zoom call is late, when the room is not open yet. But instead of just saying, hey, why this is not done, ask, how can I help these to be done? And it doesn't matter if it's your team, your upline's team, it matters that you are serving. The best way that you can feel, like the way that I know that Julian right now, she's so ready for Chairman 10, because she showed me like the group for more than 700 girls. So like, sis, you ready for Chairman 10? Because when you get a habit of serving more people than is your organization, guess what happens? Now you are training yourself. And when Chairman 10 happens for you, you now know how to make. You now know how to deal with 700 people. This is why I know
that this lady we have over here, she's a blessing, not just your team, but to Europe. She's really an example of true leadership. And one of the things that I want you girls to have is really understanding that all of us together, we can build something so much greater. And sometimes we have this thing how I want to get through the battle alone, right? But sometimes like we sharing our battles together. Like imagine that all of us, 77 of us, we are just like this. And one of us, we have a step. Like imagine this in your mind. We are all like this. And Julia, she gets like the first step ahead. The two people that will be around her will be so not nice. Like I'm on the middle. I don't feel like okay. You will not be balanced. Are you getting it? Because you are like this, you know? So you are forced to go a step ahead. And when the both of you go, guess what happens? The next two, they feel exactly the same. And sooner or later, the 77 of us will be a step ahead just because one of us decided to live a greater life for all of us. So be that person. Don't wait on no one to make that decision. Make it yourself. Trust that your leaders are doing it for yourself, but don't wait on anyone else to make that decision. You know why? Because people need you. There's people out there that are crying just like I was for an opportunity. There are people out there right now that are saying, all I want is to change my life. And because you are so focused on, oh, maybe I'm going to be rejected. Maybe that person will say no to me. Maybe that person, no, it's not their time now. Because you are so focused in yourself and not focused person, right? Know that people need you. And this is your calling. This is your calling, not anybody else's calling. This is your calling. Chairman is an uphill battle. Uphill battle. And you will fail, but you will fail forward. While you crawl, while you are walking to this uphill, while you are battling with the things you gotta battle, and while you are enjoying your growth as a human being and on the leader that will serve and will impact hundreds of thousands of lives. So for my part is everything. Before me just passing to Julia, I'm like, I want to say the name in Portuguese. But I really want to take you girls, and I really want you to understand that this is our journey. We can make this together. This company, this industry made me a woman that knows that I can impact other lives of women. And that for me is my biggest passion, because I was so insecure. I was always comparing. I didn't have like girlfriends because I was always comparing with every girl. And because of this industry right now, I can love all women, knowing that everyone on us, we are beautiful, we are worth it, and we can do it. And this lady that is going to speak right now on this call is someone that I appreciate, is someone that I respect, and is someone that as soon as the things catch on, she will be chairman. And I'm so excited to celebrate chairman with her on stage, and it will happen. I don't care when it's going to happen. The only thing that I care is that it is going to happen, and I'm going to be there celebrating with her, opening a champagne bottle with her, and let's make it happen. So Sis, I pass on to you. Thank you so much for your time, and I love you. Sis, thank you so much. Oh my God, girls, was war das bitte? You don't know how much you impacted me and the girls. We are truly, truly blessed to see. The chat is full of hearts, and I think that's all I have to say. Thank you, really, from the bottom of my heart. Good. Oh mein Gott, was war das? So, ich mache einmal ganz kurz. So, mich wieder ganz kurz groß, damit ihr mich auch sehen könnt. So, perfekt, da haben wir das doch auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich, mein Part, den ich jetzt vorbereitet habe, der wird tatsächlich halt nicht rankommen. Natürlich habe ich trotzdem aber auch halt ein paar Punkte vorbereitet, die ich euch wirklich jetzt noch halt mitgeben möchte. Weil der Call heißt auf jeden Fall Be the Woman
you would look up to. So, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir halt überlegt, okay, was sind die Punkte, die ich euch wirklich halt mitgeben kann? Und für die Mädels, die schon ein paar Calls von mir mitgesehen haben, die wissen genau, ich bin halt gar nicht der Fan, euch irgendwelche Nuggets, irgendwelche random Sachen an den Kopf zu knallen, sondern ich möchte euch heute wirklich halt meine persönlichen größten Learnings der letzten Monate mitgeben, und das Ganze wird jetzt auch halt noch ein bisschen deeper tatsächlich, aber ich möchte halt genau wirklich halt diesen Call auch einfach halt mit dafür nutzen, dass wir wirklich halt auch halt mal deepere Themen ansprechen können, weil gerade in diesem Umfeld, in dem wir sind, haben wir wirklich halt die Möglichkeit dazu, einfach mal wirklich halt auch ja uns selbst reflektieren zu können, selbst über uns nachzudenken. Und wie gesagt, das Learning, mit dem ich eigentlich starten möchte, ist, dass wir wirklich verstehen, es gibt einen höheren Sinn für alles, was wir durchmachen. So, und ich musste das wirklich verstehen, weil wir sagen das ja auch immer, egal ob du jetzt halt an das Universum glaubst, an Gott glaubst oder was auch immer. So, wir müssen einfach halt darauf vertrauen, dass wirklich halt alles aus einem Grund passiert. So, und ich musste auch halt verstehen tatsächlich, dass manche Menschen einfach nur halt in mein Leben gekommen sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und sobald diese erledigt war, haben sie mein Leben wieder verlassen. Und ich habe Monate verbracht, jede Nacht drüber nachzudenken, warum sind meine Teampartner gequittet, warum habe ich meine Organisation zum 3. Mal jetzt wieder neu aufbauen müssen. So, ich habe es einfach nicht verstanden, und vielleicht geht es euch auch so, dass einfach halt Menschen euer Leben verlassen, egal in welchem Zusammenhang, und ihr könnt einfach nicht verstehen, warum. So, es ist halt auch so, manchmal quitten Teampartner, aber, und das haben wir auch gestern von Daniel Ramos gelernt, wir müssen wirklich halt in allem halt das Gute sehen. Und genau so ist es halt nämlich manchmal, dass Teampartner bei dir quitten, dass sie halt tatsächlich in der Zeit, in der sie am Start waren, bei dir nur eine einzige Person gestartet haben. Aber genau diese Person, die wird dein größter Leader, genau diese Person wird einer deiner engsten Freunde, und mit der baust du zusammen halt das Business auf. Und das müssen wir verstehen, dass es für alles wirklich halt einen Higher Purpose gibt, dass es wirklich alles halt irgendwann Sinn ergibt. So. Und eine andere Sache, die ich halt auch halt in dem Zusammenhang kurz noch mit ansprechen möchte, ist, das fand ich selber sehr, sehr krass tatsächlich, ist es vollkommen egal, wie gesagt, ob du an das Universum glaubst oder an Gott glaubst, aber nehmen wir mal einfach jetzt halt so das Universum, damit es erstmal ein bisschen einheitlicher ist, wenn ich jetzt davon rede, das Universum. Stell dir mal vor, das Universum, das schickt dir immer und immer wieder dieselbe Person oder dasselbe Ereignis, wie auch immer, was dich beim ersten Mal zurückgeworfen hast. Das heißt, du hast auf jeden Fall ein Hindernis halt nicht überwinden können, egal in welchem Bereich es war, ob es jetzt persönlich war, im Business, wie auch immer. Es gab ein Hindernis und du hast es halt nicht geschafft, dieses zu überwinden. So, das heißt, du wirst jetzt immer und immer wieder an genau dieser selben Stelle getestet, und deshalb passieren manche Dinge immer und immer wieder. Und vielleicht kennt ihr das halt, und ich habe mich darin absolut wiedererkannt. Ich hatte das Gefühl so, oh, schon wieder. So, bin ich genau wieder an diesem selben Punkt. Genau das ist mir schon mal passiert. So, und das ist auch der Grund, wie gesagt, ich bin mit euch auf diesem Call vollkommen real, weil das sind meine persönlichen Learnings. Das ist der Grund, warum ich meine Organisation zum 3. Mal komplett von Null aufbauen musste. Und ich habe mir gedacht, schon wieder halbes Team weg, schon wieder das ganze Team weg, schon wieder keine Ahnung halt was, wie auch immer von vorne angefangen, so gefühlt. So, und ich habe wirklich halt nie verstanden, warum. Und als ich mich aber mit diesem Mindset beschäftigt habe, okay, es ergibt alles halt Sinn und alles hat irgendwie auch halt einen höheren Zweck für das, was wir durchmachen, habe ich überlegt, okay, was will mir das Universum damit sagen? Und dann kam ich auf diesen einen Satz, und da möchte ich bitte, dass ihr euch den wirklich halt aufschreibt. Ich werde den auch einmal in den Chat reindroppen, ich kann schon gar nicht mehr reden. So, und zwar ist es einfach nur evolve or repeat. Und ich möchte wirklich, dass ihr diesen Satz versteht. So, weil wenn wir wirklich an einem Hindernis stehen, so, stellt euch mal wirklich vor, ihr steht, also wirklich halt bildlich gesehen, so ihr steht vor einer riesigen Mauer, und von oben herab kommt das Universum, der Gott oder wer auch immer und sagt euch, okay, Julia, evolve or repeat. Entweder du entwickelst dich jetzt weiter oder wir machen das Ganze nochmal. Entweder du findest jetzt einen Weg über diese Mauer drüber oder durch oder was auch immer, oder wir machen das Ganze nochmal. Wenn du sie einreißt, dann stelle ich dir die nächste Wand davor. So, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir genau das verstehen, evolve or repeat. Entwickle dich weiter oder das Ganze passiert noch einmal. So. Und nur wenn wir persönlich erst wachsen, wenn wir ein Level-Up erreichen, dann werden wir es halt wirklich schaffen, an diesem Hindernis vorbeizukommen und es nicht einfach irgendwie nur so zu durchbrechen, damit wir es durchbrochen haben. Nein, weil dann kommt direkt nämlich wieder das nächste. Wenn wir noch nicht bereit sind für eine Sache, wenn du noch nicht bereit bist für einen Rang im Leadership, dann wirst du das spüren. Du kannst nichts erzwingen, und wir müssen anfangen tatsächlich, kommen wir nämlich zum nächsten Punkt,
Wir müssen anfangen, in der Gegenwart zu leben. Mädels, es ist super, super wichtig und ich glaube, das hat auch Nathalie auf dem letzten Call mit mir halt auch so gesagt, wir müssen anfangen, wirklich halt weniger über Sachen nachzudenken. So, wir müssen anfangen, das ist doch halt mein persönlicher Ratschlag jetzt halt an dich, nimm die Situation für das wahr, was sie ist. Für nicht mehr, nicht weniger. Wenn eine Situation, ein aktueller Zeitpunkt gerade passiert, nimm ihn so wahr, wie er ist. Es bringt dir nichts, wenn du in diesem Moment irgendwie das Potenzial in einer Person oder in einer Situation siehst. Es ist dann halt dieser rosa-rote Brilleneffekt, von dem wir ganz oft hören, so, weil du halt nur das Schöne in einer Sache siehst. Du siehst nur das Potenzial in einer Situation und was du vielleicht in der Zukunft damit erreichen könntest. Du siehst dann aber in dem Moment, dadurch, dass das Potenzial nur du siehst du nur die Zukunft, beziehungsweise du bist in deinem Kopf gar nicht in der Gegenwart, du bist nicht im Hier und Jetzt, sondern du bist in der Zukunft drin und damit kannst du dir super, super viele Sachen noch einfach halt, wie soll ich sagen, verbauen, weil du dir in dem Moment gar nicht dessen bewusst bist, was du aktuell wirklich hast. Und genauso andersherum können wir es auch halt so sagen, dass du zum Beispiel noch halt krass an der Vergangenheit festhängst und deshalb jede Situation, die dir aktuell passiert, immer auf deine Vergangenheit projizierst. Und damit hält sich aber auch super, super krass selbst klein, weil du damit in einem State of Fear lebst. So. Das heißt, wenn euch jetzt halt in der Vergangenheit irgendwas halt passiert ist, egal was, ich möchte auch halt gar nicht drauf eingehen, aber das habe ich letztens schon mal angeschnitten. You are not your past. Alles, was dir in der Vergangenheit passiert ist, es definiert dich nicht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dadurch halt auch verstehen, was uns passiert ist. Es macht unsere Ziele dadurch nicht in irgendeiner Art und Weise unerreichbarer. Sie sind genauso erreichbar, wie es auch vor dem Ganzen gewesen wäre, wenn uns das auch immer nicht passiert wäre. Es ist super, super wichtig, dass wir verstehen, okay, das Hier und Jetzt, und das klingt immer so spirituell, und wenn ich sage, ja, im Hier und Jetzt leben, denke ich irgendwie, ich bin euch ernst, bin ich euch ehrlich, denke ich im Hier und Jetzt leben irgendwie halt an so eine Yoga-Tante, die dann halt beim Sonnenaufgang ihren Tee trinkt oder keine Ahnung was das. Habe ich damals immer gedacht, dass es halt dieses Hier und Jetzt heißt, aber es ist viel, viel mehr als das. Es ist einfach auch genau das, was wir ganz oft hören, dieses Self-Awareness-Level, was auch halt gerade Marta nochmal angesprochen hat, sich einfach halt selbst dessen bewusst sein, was gerade passiert und dass wir die Situation, wie gesagt, einfach so hinnehmen, wie sie ist, nichts reininterpretieren, aber auch halt dementsprechend halt nicht aufgrund von vergangenen Ereignissen uns das Ganze irgendwie selber verbauen. So. Und ich bin euch ehrlich, wenn wir jetzt daran arbeiten, dann erfordert das tatsächlich Disziplin. So. Und ich bin euch ehrlich, ich bin auch halt tatsächlich halt von Natur aus nie der disziplinierteste Mensch gewesen. So, da bin ich euch dann auch vollkommen real. Aber ich habe einen anderen Blickwinkel auf Disziplin bekommen und den möchte ich auch halt mit euch teilen, weil das hat tatsächlich halt für mich sehr, sehr viel verändert. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, Disziplin ist die stärkste Form der Selbstliebe, okay? Disziplin. So, und warum? So, einige denken sich jetzt vielleicht nur so, ja, okay, ja, eventuell macht Sinn, aber Disziplin heißt doch eigentlich nur, aktuelle Freuden zu umgehen, um größere Belohnungen zu erhalten. Du verzichtest jetzt gerade auf was auch immer dich halt happy machen würde, wo du auch immer sagst, ja, ich prokrastiniere jetzt und ich schaue jetzt Netflix, weil natürlich würde dich das jetzt gerade in dem Moment erfüllen. Natürlich würdest du jetzt auch halt gerade das appreciaten, irgendwie jetzt auch halt mal, keine Ahnung, halt abends feiern zu gehen oder was auch immer. Aber wir verzichten darauf, weil Disziplin, wie gesagt, heißt es, aktuelle Freuden zu umgehen, um größere Belohnungen zu erhalten. So, und wenn wir jetzt bei dem Verzicht sind, was heißt das? Und warum ist Disziplin die stärkste Form der Selbstliebe? Weil, und jetzt ganz, ganz wichtig zuhören, in dem Moment, in dem ich diszipliniert bin, liebe ich mich selbst so sehr, dass ich mir alles geben kann, was ich schon immer haben wollte. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wenn du diszipliniert bist, liebst du dich so sehr, dass du selber dir alles geben kannst, was du schon immer wolltest. Das heißt, du weißt, dass du selber halt dafür verantwortlich bist, dass du an deine Ziele kommst. Du weißt, okay, du liebst dich selbst so sehr, dass du dir alles ermöglichen möchtest. So. Und das ist ein so, so starker Satz tatsächlich. Der hat bei mir halt im Blick auf Disziplin krass viel verändert, weil damit machen wir uns auch im Endeffekt halt zu unserer eigenen Priorität. Und wenn wir geboren werden, natürlich ab diesem Tag an sind wir unser längstes Commitment, weil ab diesem Tag haben wir uns unser Leben lang an der Backe. Wir kriegen uns nicht wieder weg. Wir sind mit uns in Wirklichkeit im Commitment. Wir haben gar keine andere Wahl, als unser ganzes Leben mit uns selbst zu verbringen. So, aber es ist jetzt wirklich super, super wichtig, dass wir uns einfach halt dazu auch entscheiden, diszipliniert zu sein. Und einer der letzten Punkte, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte,
habe ich nämlich tatsächlich von Bob Proctor gelernt. Das war auch immer ein sehr, sehr großer Mentor von mir. Und damals, zu Zeiten auch als Think and Grow Rich geschrieben wurde, wurden knapp 25.000 Männer und Frauen, die Misserfolge in ihrem Leben, ja, wie soll ich sagen, hatten, die wurden einfach halt befragt, was der Grund für genau ihren Misserfolg im Leben war. So. Und einer der häufigsten Gründe, die genannt wurden, war tatsächlich Lack of Decision, also der Mangel an Entscheidungen. Und so entstand tatsächlich diese Liste, die könnt ihr auch am Think and Grow Rich nachlesen, wer das Buch gerade zu Hause hat. Und zwar ist es diese Liste 30 Major Causes of Failure. So, das heißt, stellt euch mal vor, es gibt 30 Hauptgründe, warum Menschen in ihrem Leben scheitern. So, und genau das ist auch tatsächlich halt der Grund. Ich habe mir überlegt, ja, okay, so warum ist es denn der Mangel an Entscheidungen? Warum fehlt den manchen Menschen einfach halt nur so diese Entscheidung und der Mangel daran? Warum haben sie den? Na, ganz einfach. Es gibt tatsächlich 13 Prinzipien, 13 Punkte, wie wir unsere Träume in die Realität verwandeln können. Das heißt, hier gibt es auch tatsächlich genau eine Liste dazu. Aber es gibt 30 Punkte, die auflisten, warum Leute scheitern. So, und wenn wir uns mal vorstellen, okay, 30 Punkte und 13 Punkte, könnt ihr euch vorstellen, gut, okay, ja, wenn du halt nicht dieses Mindset hast, wenn du halt auch wirklich halt nicht genau in diesem Mindset bist, dass du sagst, so, hey, ich kann mir selber alles geben, was ich will, dann überwiegen natürlich diese 30 Punkte zu den 13 Punkten so. Und ganz, ganz oft, warum wir halt quasi uns einfach halt nicht für irgendwas entscheiden, ist, weil wir prokrastinieren. Prokrastination ist im Endeffekt halt nämlich genau das Gegenteil davon, eine Entscheidung zu treffen. So, weil andauernd schieben wir Sachen auf, weil wir entweder denken, dass wir halt noch ewig Zeit dafür haben, dass wir keine Deadline haben. Da gibt es auch halt tatsächlich halt diesen schönen Satz, Ziele ohne Deadlines sind nur Träume. Und das passt nämlich auch halt ganz genau halt super gut rein. Aber wir denken halt tatsächlich, wir haben noch ewig Zeit für irgendeine Sache und deshalb schieben wir die auf. Oder wir fühlen uns viel zu unsicher für andere Sachen und deshalb schieben wir sie auf. Also es gibt viele verschiedene Gründe, warum wir Sachen halt nicht machen. Aber es ist halt tatsächlich eigentlich halt super easy zu verstehen, dass das Geheimnis des Selbstvertrauens ja halt nicht ist, sich nicht darum zu kümmern, irgendwie was andere denken oder so, sondern es geht einfach halt darum, sich Gedanken darüber zu machen, was du denkst. Das heißt, wenn du dir jetzt halt denkst, hey, ich habe da Bock drauf, aber, und dann kommt natürlich halt genau dieses Denken wieder rein, so ich würde gerne das und das machen, ich würde gerne die und die Person sein später in der Zukunft, ne? Ich würde gerne die Person sein, diese Frau sein, zu der ich auch irgendwann selber mal hinaufgucken würde, halt so, dann ist es wichtig, dass es halt dir viel, viel wichtiger ist, was du über dich selbst denkst, dass du wirklich halt wieder beim Punkt von vorhin dich zu deiner eigenen Priorität machst und nicht nur zu irgendeiner Priorität, sondern zu deiner. So, und das ist halt tatsächlich jetzt super, super wichtig. Das waren tatsächlich einfach so halt mit einer Punktlandung meine ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, größten Learnings in den letzten Monaten. Ich bin mittlerweile jetzt halt schon seit über 2,5 Jahren hier wirklich halt damit am Start und ihr müsst euch vorstellen, ich war jetzt nie die unselbstbewussteste Person, ich war nie die ja, wie soll ich sagen, ne, ich war halt nie die Person, die halt so krass an sich selbst halt so gezweifelt hat und sich halt irgendwie halt so Sachen eingeredet hat oder so. Aber alleine dadurch, dass ich halt in den letzten 2,5 Jahren mich genau mit diesen Themen beschäftigt habe, auch halt von der letzten Zeit sehr, sehr viel für mich und von mir reflektiert habe, kann ich euch jetzt wirklich sagen, dass ich mittlerweile jetzt viel, viel mehr ich selbst bin, als ich früher war. Und ich glaube, das sollte für jeden Einzelnen von uns das Ziel sein, dass wir in der nächsten Zeit viel mehr wir selbst sind, als wir es jetzt sind. So, weil vielleicht ist euch gar nicht bewusst, dass ihr gar nicht ihr selbst seid oder vielleicht euer ganzes Leben noch nie ihr wirklich wart. Und deshalb, wie gesagt, wollte ich den Call so ein bisschen deeper gestalten. So, weil es fängt immer alles halt in uns drin an. Und es ist super, super wichtig, dass wir halt verstehen, dass Dinge aus einem Grund passieren, dass alles im Leben halt für uns passiert. Und manche Menschen, wie gesagt, wirklich einfach halt nur in unser Leben kommen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die von dem Universum, von Gott ihnen gegeben wurde. Sobald diese erledigt ist, verlassen sie uns wieder. Und dass wir auch wirklich, und ich finde halt, das ist auch halt insgesamt wirklich halt ein sehr, sehr schöner Satz gewesen, dass wir diszipliniert wirklich halt sind und uns so sehr lieben, dass wir uns selbst alles geben können, was wir schon immer haben wollten. Und damit, Mädels, möchte ich auch auf jeden Fall meinen Part beenden. Ich wünsche euch noch einen super, super schönen restlichen Samstag. Es hat mich mega gefreut, auch auf diesem Call zusammen mit Marta speaken zu dürfen. Wenn ihr irgendwas braucht, schreibt mir super, super gerne. Ich bin immer für jede einzelne von euch da. Und damit würde ich sagen, beende ich den Call. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Love you und macht's gut.